happy, they want to do something in their lives. They just wanted to start somewhere or a path. Anurag inspired them to, learn these technologies, and that's how we got going. Okay, awesome. So Rajshekar sir has a question. We heard like 7 different views, Kala. We heard 7 different views. Ek kotta vishayam. What is that new thing you learned today? Ek kotta vishayam nerchukunnaru. Anyone? Come on, anyone? Yeah. Enough to go in any corporate, but after seeing their conversation or whatever they said, I thought that mindset is one of the most important things. What did you understand from what Mr. Manoj said? He told why mindset is important. Now, आपको क्या समझना है? Sir, mindset plays a very important role because it gives you the reason. Mindset gives you the inspiration to work and the reason behind why you should work. So having a proper mindset will. Mindset मतलब क्या? उन्होंने mindset मतलब क्या ये भी समझा दिया था ना? हाँ, mindset मतलब क्या है? Sir, we can. What I can say that the reason or with the intent what we want to work, why we want to work. Okay. Thank you, Gaurav. We care about what they do, and in fact, we have one of our my colleagues over there, Chandu. When we hired him, he was basically fresh out, right? He's a designer. His designs weren't, top of the line, sell to US clients or anything, but he made an app, essentially wireframes, and in the app, women could sign on, and whenever they were walking on the street at night, they could press a button, and then their relatives would know where they are, so they felt safe at night. Okay, that was his app idea. And so by seeing that, I could tell that he was very passionate about design. It doesn't matter what his skill was, but he showed me that he was passionate about building, design. And so to me, I think it's very important that you show me that you're passionate, show me that you care about what you're doing, show me that you love what you're doing. Even if you don't know how to do it, show me that you care. Ankur, I'd like to bring Chandu in. Ankur, America నుంచి పని చేస్తే దాంట్లో they don't care about it. చేసే దాంట్లో ఇష్టపడే చేస్తే. So when you say care about what you do, is it just about passion? It's about wanting to get better. It's about showing. Wireframes నేను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. జస్ట్ లో ఫిడెలిటీ wireframes. అది జస్ట్ నాకు ర్యాండమ్ థాట్ వచ్చింది. అది లో ఫిడెలిటీ wireframes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వాళ్ళకి నచ్చింది. వాళ్ళ ప్యాషన్ చూశారు. అంటే మీ స్కిల్ నచ్చిందా వాళ్ళకి? అప్పటికి నా స్కిల్స్ ఏమీ లేవు. నా ఐడియా అండ్ ప్యాషన్ నేర్చుకోవాలి అని నాకు అసలు యూఐఎస్ బీజేపీ. ఓకే. అండ్ మీరు నేటివ్ ఎక్కడ? ఖమ్మం నుంచి. సో యూ గాట్ హైర్డ్ రీసెంట్లీ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్. 2 years back. మీకు చందు గారు చెప్పింది అర్థమైందా? 2 years back he didn't have skills, బట్ చాలా ఇష్టపడి తన ప్రాజెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఆ ప్యాషన్ చూసి అంకుర్ తన్ని హైర్ చేసుకున్నారు. అంకుర్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యుఎస్, ఇస్ రిటర్న్ టు ఇండియా. ఒక హై క్వాలిటీ టీమ్ బిల్డ్ చేయాలి, ఒక చాలా హై క్వాలిటీ వరల్డ్ క్లాస్ టీమ్ బిల్డ్ చేయాలని తను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చందులో ఆ ప్యాషన్ కనిపించింది కాబట్టి తను చాలా ఇష్టపడి చేస్తున్నాడు కాబట్టి he has hired him, and today Chandu is building some really cool applications. సో మీకు అంత స్కిల్ లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ మీరు అది ఇష్టపడి చేస్తున్నారా లేదా అన్నది అంకుర్ చూస్తారని తను చెప్తున్నారు. యా సార్. So let me add to that. If you're going to say, I don't have the skill, but I have the passion to learn, then you should say probably, it's a little difficult to understand. Therefore, when he said you have to demonstrate that you can execute something, you have better ideas, you have to showcase it somehow. So that if you're able to do that, then we will understand that yes, this person has the ability to do certain things, right? So those people are always welcome. So I have an idea where people in India basically think government jobs are better, far better than software jobs, because whomever are joining in the software industries are basically having so many problems. Like basically people complain about stress and a lot of work pressures. So I tell when you mix up sustainable living with your environment, what you are living in, so it becomes a nice environment to work. So in the software industries, like we see lot of
day by day involving more in it, because the people who are working there want some stress buster. So why can't we add, like, give them a nice lifestyle, like helping them with sustainable living, making them, like, giving a nice health, like we call health is well, like making them learn yoga and eat correct. So what is your thought on it, sir? Doing something to nature. Your situation may be different. I want to ask most of the people here, when your mom at home tells you to eat this, don't eat that, or have food in time, okay, sleep in time, get up in the morning, go for a walk, do you listen to them? Why? What is this so-called sustainable living? What is it? Just think about it. This is exactly what our grandfathers used to do in their villages. This is exactly what our parents told us to do and we never did. And today, because some Westerner brings out a word called sustainable, it becomes fashionable. I give you an example. Right now, it happened on the stage here. This gentleman who came in and touched the feet of somebody and all of you laughed. Right? We have to adapt that. It is in our culture. Sustainable living is part of our Indian culture. It's already there. For some strange reason, we have suppressed it. Okay? That's it's a good thing to do. And please go ahead with your passion. Go ahead with your passion. There's absolutely nothing wrong in that. About stress busters, I'll just take 1 minute, Tarun. About stress busters, everybody in the world is stressed. The person who is selling bananas on a thela is stressed. The students here are stressed. Even Anil Ambani is stressed. Prime Minister Modi is equally more stressed. Nobody is less stressed. Okay? Your own mother at home is stressed, thinking what you guys are doing at college or what you're not doing at college. Okay? Everyone has a stress. I'll just give you my example if that kind of inspires you. I am not to boast of it, but I'm a gold medalist in economics. Okay? I was cut off, nothing to clap. I was cut off for a career in academics. I wanted to do research in economics, maybe end up in some World Bank or IMF and some United Nations jobs. That was my goal. When I was doing my post-graduation, I discovered which has no cure in medical history even till today. I'm looking at you guys, but I can't see you. I'm partially blind. But today I have adapted myself to drive a car. I hope there is no traffic light child here. Right? I don't want you to go and complain to any traffic cop. I drive a car very well. So far in 18 years of driving, I have not hit anybody. People with good sight have come and hit me. But I've gone and pursued a different line of activity with the same amount of passion which I had for an academics career in economics. I started off selling electronic typewriters in way back in 1982. I learned what is word processor. You know how I learned? I used to go to Koti bookshop and buy 8086 for dummies and made my own. There is no tutor at that time. At that time, there was only 1 or 2 IT training institutions like NIIT and so on. And they were very expensive. My dad couldn't afford. So we used to sit and learn ourselves. We had electronic typewriters in the office. We used to challenge ourselves after office hours, break it down to the last nut and bolt, remove every damn thing, have 4 beers, okay, and then reassemble it and test it okay. Inevitably something will go wrong. Then you have to rectify it. And we used to rectify it, otherwise it's our jobs are at stake. We're not supposed to do all that stuff with the company meeting. So we learned it out of passion. So then I started selling engineering plastics.
I like everybody here, I also was bitten by the IT bug. I went and did Unix, C, C++, Oracle, Miracle, whatnot. Yeah, I did all that stuff. I ended up in Ramoji Film City merely by accident. Believe me, I was on that day, the day that I got selected in Ramoji Film City for doing international marketing for films. I have seen only 7 movies in my life, and I was going to work for Ramoji Film City. 7 movies only, I can name them. Very first one was Papa Kosam. Okay, in a small theatre, thatched theatre in Vijayanagaram, Andhra. Something else was Manshudu Marali. Then one village cousin of mine came to Hyderabad. My dad said, go and show and take him to Anjali Theatre. I took him to, what was that? There was a movie, copy of Raiders of the Lost Ark, Verpudadi. Okay? These are some 7 movies I saw, and I was already about 50-year-old. I joined Ramoji Film City, absolutely nothing. I learned about filmmaking, and in 6 years' time, I earned a reputation as a low-budget guru. You, Arun Kumar is a low-budget guy. You have only this much money, go to him, he will execute a project for you. How he does it, trust him. So you can do things if you have the passion, if you have the right attitude to learn, and you want to do you want to make a difference. Otherwise, what is the difference between me and anybody else in that industry? What is the difference between this developer, Chandu, and anybody else? You have to add value. You have to learn it. And how do you add value? Maybe you are bringing the cost down. Maybe you are doing something very good for a customer. Here, Sikandar delivers solutions to schools. I have a question from one of the faculty, Shekhar. Yeah. For the panel. I've been listening to you. It's all about how passionate people are about their work and the work I hear to learn. Where do you put technology? Being a guy who teaches technology, I'm a little worried. Do my classes make sense? Will don't make people forget about them. People take things for granted. Like you don't need a specific mentor or something like that. This particular question is where do you fit in technology? Yes. That's what I'm going at. Like when it comes to passion and where technology comes in for this particular use cases, you can search and find answers for anything with technology right now. So the biggest thing is you can totally be passionate about something and find. Who asked this? The previous one? This one. Sandeep is asking the next question. Sandeep, can we spot you? Sandeep, you can announce the question so it gets easier. Alright. What qualities would I need to start my own software club or a startup someday? Sandeep, yeah. Yes, Sandeep. Big round of applause for Sandeep. What do you think is the... Sorry, Abhiram asks... Abhiram, can we spot you? I'll just read out Abhiram, yeah, read out this question. What do you think is the importance of getting into software development in the first or second year of college? Abhiram, is he here? No, he can read out the question anyway. What is the importance of? What is the importance of getting into software development in the first or second year of college? Okay, maybe Partha will be the right one to answer it, but yeah, next one. Yes, so the next question comes from Vinay. Vinay, yeah, question. What are some problems that you faced when you started your company? Vinay, are you here? Okay. Next. Yes, Venudar asks, will AI replace a software engineer very soon? Okay, I think that's what Uncle was talking about a while back. So, are you here? Yeah. Big round of applause for him. Maybe there's a better way to do this. You come back and you tell me, hey, you know what? This is good, but here's another idea I have of how to approach this, because I think we can make a better sport here. That's what I care about, the curiosity and the passion to make something better than what you've been told to do.
Don't just be a tool user, be the person who cares about what you're building. Someone asked very interesting question. Will AI replace the engineers? Okay, that's a very interesting question. I'll just give you an analogy of a different industry. When robotics came in the medical industry, okay, today the doctors operate the entire robotics when they are, did robotics change the way, the operation has been done, or robotics made it more advanced is the question. So it's the same with the AI as well. Okay, so today if you look at the doctors operate the robots and in a far efficient way. AI will do the same thing for you guys. Okay, so it kind of giving you an advantage where you once upon a time sitting and thinking about a code, you need not have to do that. At a click of a second, you'll be able to understand what that code is, and if you're able to understand the basics, you'll be able to stitch that particular code. So I think AI will not and never be able to replace an engineer for sure. If we are in an industry, be it software, be it my kind of industry or any kind of industry, unless you are constantly changing, improving, developing yourself, adding on new things, you cannot survive. It's like you are on a treadmill. Okay? It's always moving. Similarly, AI will have its life cycle. Something else will come very soon, probably, post AI. AI is the next thing, definitely, but maybe over time, AI will go, something else will come. So, you have to have that basics, as he said, to add on those additional skills whenever it comes. Thank you, Mr. Arun. Champion developers who consistently attended the course and today they are in a position to do front-end development of any web app. So somebody asked in first year, can I do software? These two already started getting into web development in first year itself. Can we congratulate them with a big round of applause? Yeah. Students, what did we discuss yesterday? Celebrating others is? Celebrating their achievements are? Can we celebrate hard? The Super 20 developers, can I request all of you onto the stage? Those who are part of the web development program, all of you please come here. We'll announce your names one after the other, all of you please come here. Yeah. Selection process. These people cleared 5 rounds of selection process, 5 interview rounds for a fresher, right? It took 30 hours of selection process for them to clear. Round 1, they had to answer a personality test with 12 questions. Round 2, they had to complete a JavaScript assignment. Round 3, they had to watch a 1-hour video of Yugandhar sir and tell what they understood from it. Round 4, they had to be a part of a Big Boss house for 6 days. Tell us what they understood from the functioning of the company and write 400 word reflections every day for 6 days. Round 5, they had to face an interview with Rajshekhar sir. So after this 5 away, mementos to the faculty. So Hilton is from Guwahati. Can I invite Tanuj onto the stage, please? Tanuj is from Arunachal Pradesh. So he was also one of the teachers who was selected after the 30-hour selection process. Hilton is a front-end engineer. Tanuj is also a front-end engineer who works in Hilton's team. Can I invite Ashok onto the stage? Ashok Anand Chaudhary is from
Nepal. He's a data scientist, and apart from being a data science specialist, he also has expertise with electronics. The other day in SVIT when we did a workshop, he took an old computer, opened it up, took out the motherboard and showed them, see this transistor, see this thing, and he explained the entire electronics to the student. I'm sure, would you love it when your faculty is opening the computer along with you? Amir Khan 3 days lo untadu kada. Alanti faculty meeku kavala. You have one such person here, Ashok. If you are interested, tomorrow you can meet him, he'll open a computer and show the electronics to you. I think you were speaking about dismantling something and figuring out. Ashok is trying to inculcate that habit among the students here. Can I invite Rohit Datta onto the stage, please? Rohit Datta is from Vizag. He's a technical program manager who can handle a software development project but traveling 2,000 kilometers to give us good education. He's come all the way from Guwahati. So he's the guy who's making those web development projects, handling the projector, making the PPTs, doing the event management, all of it to make sure students learn. Thank you, Tanuj. He's come all the way from Arunachal Pradesh to give us good education. Yeah. Big round of applause for Ashok, please. One other thing Ashok is really good at is studying the psychology of students and telling what to do with the students so that they learn. If you want to know your psychology, you can go meet him in the boardroom tomorrow. He'll be very happy to give you inputs. He's very good at reading people. Yeah. Thank you, Rohit, for coming in from Vizag to give us good education. So Rohit was the one who was managing this social media to make sure that you guys are getting constant updates. I think some of you have been receiving Rohit's daily dose of videos, right? Who was getting Rohit's videos? నేర్చుకోవాలి అని మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు డే మొత్తం టైం చూసుకోకుండా దే ఆర్ విత్ యూ అంటిల్ లేట్ నైట్స్ కాలేజ్లోనే ఉంటున్నారు, రీహాబ్ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. వాట్ ఎవర్ ఆర్ యువర్ డౌట్స్, వాట్ ఎవర్ ఆర్ యువర్ క్వశ్చన్స్, మీతో కలిసి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేదాకా దే ఆర్ విత్ యూ. మీకు టీచ్ చేసి చేయడంతో అయిపోదు అక్కడతో. దే విల్ కంప్లీట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. హాస్టల్కి వెళ్ళి పట్టుకొచ్చి మరి సెషన్ చేస్తున్నారు. Exactly. Every day. See, that's not in the job description. One thing that I want to add is, మేము తీసుకొచ్చినప్పుడు మీరు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు హాస్టల్కి వెళ్ళి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు చదువు చెప్పాలి అన్నాం. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వలేదు. బేసిక్ గా వాళ్ళ ఆ పని చేపిస్తే వదిలి వెళ్ళిపోవచ్చు, జాబ్ వదిలి వెళ్ళిపోవచ్చు, వెళ్ళట్లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ దే టేకెన్ ఇట్ ఛాలెంజ్. మీకు క్లాసెస్ చెప్పడం కాదు, మీతో ఎండ్ అవుట్పుట్ మీ నుంచి రాబట్టుకోవడం వాళ్ళ ఎజెండా. So they are concerned about the output and also the process, not just concluding with going to your classes, coming out of your classes. మీ గ్రోత్ నే వాళ్ళ గ్రోత్ కింద భావిస్తున్నారు. మీ గ్రోత్ నే వాళ్ళ గ్రోత్ కింద భావిస్తున్నారు. They could have got a software job anywhere in India. They could have got a software job anywhere in India. ఆ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ని వద్దనుకుని మిమ్మల్ని మార్చాలని మీ కాలేజ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చారు. సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్, we are looking for youngsters who can change Indian education system అని చెప్పి పిలుపిస్తే అరుణాచల్ నుంచి వచ్చాడు తనుజ్, గువాహటి నుంచి వచ్చాడు హిల్టన్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారంటే మీకు సరైన ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం కోసం. This is the first initiative in the country and St. Mary's group of institution is creating a new chapter in Indian history. Because పిల్లలు ఇలాగే ఉంటారు, నేర్చుకోరు, పిల్లలు నేర్చుకోరు అంటే వీళ్ళు ఏమన్నారు, హాస్టల్ నుంచి వచ్చి వాడిని పట్టుకొచ్చి వాడిని మోటివేట్ చేసి ఏదోలా వాడికి చదువు చెప్తా అని సవాల్ ఇస్తారు వీళ్ళు. ఆన్ దట్ నోట్ ఐ లైక్ టు ఇన్వైట్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ. సంతోష్, శివ సంతోష్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం. సంతోష్ వర్క్స్ రోజుకి 2 hours మీ టీచర్, మిగతా 6 hours హర్ష సార్ కి ఇంటెలిజెన్స్ టీమ్. హీస్ హర్ష సార్స్ రా ఏజెన్సీ. కాలేజ్లో ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉంది మొత్తం డేటా పట్టుకొచ్చి ఒక చార్ట్లో పెట్టి హర్ష సార్ ముందు చెప్తాడు, ఇది చేస్తే మన కాలేజ్ బాగుంటుంది, ఇది చేస్తే. శ్రీమంతుడు మూవీ చూసారా, మహేష్ బాబు టీం ఉంటుంది కదా, అలాంటి టీమే హర్ష సార్ పెట్టుకున్నారు. రియలీ స్మార్ట్ యంగ్స్టర్స్ యాజ్ ఇంటర్న్స్.
వాళ్ళు మొత్తం కాలేజ్లో హాస్టల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, సంతోష్ హాస్టల్ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోవడానికి ఏం చేశాడు, ఈ హాస్టల్లో ఉన్న కొంతమందితో క్రికెట్ ఆడాడు. క్రికెట్ రాదు కానీ క్రికెట్ ఆడాడు. అప్పుడు ఓపెన్ అప్ అయ్యారు, మొత్తం అన్ని చెప్పారు ప్రాబ్లమ్స్. నోట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ డే హర్ష సార్కి రిపోర్ట్ ఇచ్చేసారు. సార్ ఈ వార్డెన్స్ వీళ్ళందరూ మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పరు, పిల్లల ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి, నేను వాళ్ళతో క్రికెట్ ఆడి మరీ తెలుసుకున్నా అని చెప్పి చెప్పేశాడు. సంతోష్తో పాటు వీ హ్యావ్ శ్రీబిందు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. షీ ఈస్ ఆల్సో డేటా సైంటిస్ట్ ఇన్ హర్ష సార్ టీమ్. షీ ఈస్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. యూనిస్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. యూనిస్ ఇస్ ఆల్సో డేటా సైంటిస్ట్ బట్ హీస్ ఆల్సో ఇన్ హర్ష సార్స్ టీమ్, బట్ ఎస్పీఐటీలో ఉన్నాడు. యూనిస్ని నువ్వు ఈ పొజిషన్లోకి ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నావు అంటే యూనిస్ ఒకటే అన్నాడు, తర్వాత నాకు మిస్టరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం, నేను చూసే సినిమాలో కూడా నాకు థ్రిల్లర్ ఉండాలి, నాకు మిస్టరీ ఉండాలి, నాకు అందుకే డేటా సైన్స్ ఇష్టం, నాకున్న ఈ కిక్ నేను పిల్లల్లో కూడా చూడాలనుకుంటున్నా. వాట్ ఎక్సైట్స్ మీ అబౌట్ డేటా సైన్స్, ఐ వాంట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో టు సీ ఇట్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు కంబైన్ డేటా సైన్స్ విత్ టీచింగ్ అని చెప్పి హీ హస్ జాయిన్డ్ us a month back. Thank you, Eunice. Now I'd like to invite Veni onto the stage. So Veni is a recent graduate, Kakinada నుంచి. She was like, మా కాలేజ్ నాకు సరైన ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వలేదు, మా జూనియర్స్కి ఐ వాంట్ టు గివ్ అ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి షీ జాయిన్డ్ us very recently, just 1 week back. తను జాయిన్ అయిన 1 week అయినా సరే షీస్ బీన్ వెరీ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వింగ్ ద స్టూడెంట్స్. నిహారిక అండ్ హరివి ఈరోజు స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు. నిన్న లేట్ నైట్ 10:30కి we gave them notification. She was working with them and giving them confidence, so they come here and present. Thank you for giving us the courage, Veni. Now I'd like to invite Omkar onto the stage. Omkar is also in Harsha sir's team. Harsha sir said, ఇండియాలో ఎవరైనా యంగ్స్టర్ మా స్టూడెంట్స్కి ది బెస్ట్ టీచింగ్ ఉన్న యంగ్స్టర్ ఎవరున్నా సరే తీసుకురండి, వాళ్ళకి ఫుడ్, అకామిడేషన్, రీలొకేషన్ అంతా చూసుకుని ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి విల్ బ్రింగ్ దెమ్ హియర్. హర్ష సార్ సార్ మీరు ఎక్కడైనా సరే ది బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని పట్టుకుని తీసుకురండి అని చెప్పారు. సో ఆ ది బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని పట్టుకొచ్చే టీమ్కి లీడర్ ఇస్ ఓంకార్. తను అండ్ 2 more members ఉన్నారు. వాట్ ఆర్ యువర్ టీమ్మేట్స్ నేమ్స్? శుభ్రా అండ్ దినేష్. Shubhra and Dinesh and Idaru, they work part-time 5 o'clock to 9 o'clock from their own place. These 3 members are every day looking at youngsters all over the country. వాళ్ళ సైకోగ్రఫిక్ ప్రొఫైలింగ్ చేసి వాళ్ళు మీకు కరెక్టా కాదా, హాస్టల్ వార్డెన్ కూడా రిక్రూట్మెంట్ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. You'll be very happy to hear how they're recruiting a hostel warden. సీతమ్మ వాకిట్లో సినిమా చెట్టు చూసారా? రేలంగి మావయ్య లాంటి వార్డెన్ కోసం వెతుకుతున్నారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఎలా అంటే they are using data science for it. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగి చాట్ జీపీటీ అల్గోరిథమ్స్ రాసి త్రూ దట్ ఏమనుకున్నామంటే క్వాలిఫికేషన్ తో సంబంధం లేదు, ఇట్ హస్ నథింగ్ టు డూ విత్ క్వాలిఫికేషన్. విల్ ఆస్క్ దెమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ how much care and concern they have for you and whether they can bring that discipline. ఇది అనలైజ్ చేసే అల్గోరిథం ఓంకార్ is writing right now and he'll be one of your teachers. ఇలాంటి సైకాలజీ ప్రాజెక్ట్ రాసే పర్సన్ is one of your teachers, right? And I'd also like to invite Shagun onto the stage. Shagun is my colleague from Deep Thought. 2 months Varanasi nunchi she's come all the way to Hyderabad just for 2 months to train this team of teachers. She'll be going back soon. And I'll tell you why Shagun came here. ఒక రోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చా టీచింగ్ చేయడానికి. హ్యాకథాన్ అయింది కదా, హ్యాకథాన్ అయిపోయిన తర్వాత కాల్డ్ హర్. I said, Shagun, వీళ్ళకి కోడ్ ఇచ్చాము. And I'll tell you about Shagun's achievement. Last year, Shagun did 58 software projects, 58. And these projects, if you ask Mr. Sikandar or Prashant, they'll tell you, college students తో ప్రాజెక్ట్ చేపించడం అంటే 3 చెరువులు నీళ్ళు తాగినట్టే. Usually discipline ఉండదు. They do not know how to start. అలాంటి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ తో 58 సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ తో చేయించింది. షీస్ కమ్ హియర్ టు ట్రైన్ ఆల్ దీస్ యంగ్ ఫ్యాకల్టీ సో దట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్? థ్యాంక్ యూ Shagun ఫర్ జాయినింగ్ us. We'd like to request Ankur. Can we give him the fruit basket as well?
So Santosh, fruit is the gesture of a gratitude. Sometimes money can't express how much we, owe you. So that fruit is just a tiny token of gratitude from our end. Thank you for not giving up. With Santosh ne chusara, I was chasing you, right? Ra chaduko akkada kuda, why are you busy on the mobile? Ask them questions and Jeffrey was questioning you, right? ఈ ఫ్యాకల్టీ చాలా కొత్త ఫ్యాకల్టీ. మీరు చదువుకోగంటే ఉంటే మాత్రం సరిలేని నీకెవరో సినిమా చూసారా? దాంట్లో మహేష్ బాబు యాటిట్యూడ్ ఏంటి? కష్టపడుతూ కాపాడుకున్న ప్రాణాలు. మీరు చెడిపోతే ఊరుకుంటావా? మార్చేస్తాం. సో అలాంటి జోష్తో వచ్చే ఫ్యాకల్టీ మీతో ఉంటే మీరు చదువుకోవడానికి రెడీయా? నౌ యూనిస్ ఆన్ దిస్ స్టేజ్. కెన్ వి గివ్ అవే ద మొమెంటో టు యూనిస్? Can we give the fruit basket also to Eunice, please? SVIT la Eunice already a workshop start చేశాడు. What were the topics you were covering there, Eunice? So this workshop is pretty different. I wanted the students to know the latest advancements which is happening in technology right now. So we started off with learning about how ChatGPT works. I told them what are large language models, what's the technology behind it. And I also wanted them to introduce to 3D websites. Like old websites, everyone knows, but the new websites, which are very innovative, which are far and few between, because they are going to become champion web developers. I just wanted them to be exposed to a wide variety of things. And alongside that, I have also planned some leadership development initiatives in this coming week too. So they are touching every single facet. So they should be knowing all these things if they want to go beyond. So that's what the curriculum is about. 3D వెబ్సైట్స్ నేర్పిస్తున్నాడంట. 2D వెబ్సైట్ ఎవడైనా తయారు చేస్తాడు. మీరు 3D వెబ్సైట్స్ నేర్చేసిన ఫ్యాకల్టీకి ఆర్ యు గ్రేట్ఫుల్? ఆర్ యు గ్రేట్ఫుల్? సో ఆర్ యు నాట్ గోయింగ్ టు సే a big thank you to him? Thank you, Rajshekar sir. Rajshekar sir, you can stay back. You have some mementos to give away. Can we have a big round of applause? Kamala sir, మీకు ఇచ్చిన స్పీచ్ మీకు గుర్తుందా? ఆయన ఏమన్నారు? వేరే కాలేజ్లో. So do you feel inspired after listening to the project? వాళ్ళతో సెమినార్ కావాలా ఈ వీక్? How many of you want to understand the project? They want a seminar with you guys here. We are ready to guide you. We will give you how to develop yourself. Don't worry, you have us. Don't worry, you have us under our seniors. కాలేజ్ వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. మా కాలేజ్ పిల్లల వరకు ప్రస్తుతానికి మా కాలేజ్ పిల్లల వరకే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్లో వాళ్ళు జాయిన్ అవడానికి అవకాశం ఉన్నదండి. వేరే కాలేజ్ పిల్లలు అనేది ప్రస్తుతానికి మా అమ్మాయి ఇవాళ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఇవాళ నేను పిలిచిన ఎక్స్పర్ట్స్లో 3 మెకానికల్ ఇంజనీర్స్. ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ముందు నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయినా, ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అయినా, ఒక ఈసీ అయినా ఎవరైనా 3-4 months కోడింగ్ నేర్చుకొని చాలా కెరియర్ షిఫ్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో సిఎస్సి పిల్లలు ఒక్కరికే అని కాదు, సిఎస్సి
Santoshni. We would request, so now that we have a group photo session for the media coverage, I would want all the interns who have been selected, sir. Right, along with that, all the interns. But for the first time in India that we're getting the product developers. Big round of applause. So the main project problem statement is ADDS, that is the abbreviation is Automatic Defect Detection System. The technology that improves the quality control by automatic identification of defects in manufacturing process. So those of you, many of you don't know what is manufacturing. So actually I was 14 years experience in manufacturing industry, mechanical engineering. So I was interested in to learn machine learning. So I came. Right now I'm studying third year. So by using my previous experience, so I want to implement machine learning solutions into my previous experience. So my problem statement is ADDS goal to develop an efficient and accurate system that can detect defects in real time, reducing human error and increasing productivity. So this ADDS will help us to detect real time defects which occurs in manufacturing. So Narendra, a question. yeah. Can you, in a simple terms, can you explain this to Yeah, I will explain. What is manufacturing, why the defects, and where we need to identify. So, for example, everybody knows cars, right? So, in the cars, there will be an engine, but the main engine has engine body. So, when manufacturing, engine body manufacturing is very tough thing to do. Everything can be machined, everything can be, do casting, but the engine body casting is very tough thing to do, and we need to achieve it by precision. So while manufacturing that engine body, so there will be a chance of defects. So there might be a crack, there might be some issue with the manufacturing process. So so if you let the defects into production system. St. Mary's Group of Institutions, Hyderabad, Deshmukhi village, we have started a software company in the campus. The object of starting this software company is to provide real-time industry-oriented training to our students. So with the software company, the students, while they are in their studying, while they are in their 4 years of engineering, they can participate in a real projects which are given by the companies, and these projects will help them to be a successful engineer and an employable person at the end of the day. And to start this event, we have started 6 months ago by identifying few of the students, and we have trained them in various technologies. Our first year students have been able to build few apps, few softwares, and we want to focus these students to rest of the students so that they can generate interest among themselves and participate in the various programs that are being conducted. Now, education and classroom training is not just enough for students to be able to get a job. And a student who is readily employable with a proper industry training is what that is required so that they all can be placed in a nice companies. With the help of this software company inside the campus, we want to reduce the time. Our students do not have to train further after joining in any companies. They will be
excellently ready and they can join immediately. By the time they finish their 4 years program, they will finish many industry oriented programs, and going forward we also wish to bring few companies inside the campus, and we want to collaborate with the companies and know their requirements and train our students in those technologies. So once they finish their engineering, no company needs to come here for their placements, and they will be placed much before they finish their engineering. Few of our students have already been receiving internships from the companies for their works that they have done. So we are very proud that our students are learning this through experience. Our young students are enjoying this, and we are very happy to provide all the infrastructure that they require in able to create themselves a responsible citizen and a successful job seeker or entrepreneurship, whatever they seek. Thank you. వాళ్ళ సెయింట్ మేరీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దేశ్ముఖి విలేజ్ హైదరాబాద్లో మేము ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కంపెనీలో మా పిల్లలే ఇక్కడ వేరియస్ యాప్స్ కానీ, వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, వేరియస్ వెబ్సైట్స్ కానీ బిల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్టూడెంట్స్, మా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఏదైతే వీళ్ళు 4 years తర్వాత నేర్చుకునే పరిస్థితి ఉంటుందో అది మేము పిల్లలకి ఎన్నోసార్లు మేము స్టూడెంట్స్కి మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి అని మేము చెప్తాం, కానీ పిల్లల్లో ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? మేము క్లాస్ రూమ్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటేనే మీకు జాబ్లు వస్తాయి అని చెప్పినా కూడా పిల్లలకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మేమే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇక్కడ పెట్టి ఒక ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే అందులో ఉండే ఆనందం ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక యాప్ క్రియేట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు 4 years ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత ఎటువంటి ప్రోడక్ట్, ఎటువంటి యాప్స్ క్రియేట్ చేయాలని వాళ్ళ కంపెనీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయి. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళలో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని 4 years అవ్వగానే రెడీగా ఏ కంపెనీ అయినా, ఏ ప్రోడక్ట్లో ఉన్నా, ఏ స్ట్రీమ్లో ఉన్నా వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యేటట్టు ఉండటానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉద్దేశము. ఆల్రెడీ కొన్ని స్టూడెంట్స్కి ఇందులో జాబ్ ఇవ్వడం జరిగింది, కొన్ని స్టూడెంట్స్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకున్నారు. అట్లనే మా వేరే పిల్లలందరికీ కూడా ఎవరైతే ఇటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్లో వాళ్ళ కాలేజ్లో చదువుకుంటున్న టైంలోనే, వాళ్ళు డిగ్రీ సంపాదించే సమయంలోనే ఏదైతే జాబ్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటారో వాళ్ళకు మా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ద్వారా వాళ్ళు ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవచ్చు, వాళ్ళు కావాల్సిన ట్రైనింగ్ కూడా పొందవచ్చు. మీ యొక్క సెషన్ని స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యే ఏ విధంగా కన్వే చేస్తారు? ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సెషన్ని స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యేలాగా మీరు ఏ విధంగా కన్వే చేస్తారు? రేపు వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఎలాగైతే వాళ్ళని చూసుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఎటువంటి జాబ్స్, వాళ్ళ జాబ్లో ఎట్లా అయితే పరిస్థితులు ఉంటాయో వాళ్ళకి ఇక్కడే చూడటం జరుగుతుంది. తద్వారా వాళ్ళని ఎట్లా మలుచుకోవాలో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. తద్వారా వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళ కెరియర్స్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. ఒక 3-4 years వాళ్ళ లైఫ్లో ఏదైతే తర్వాత కష్టపడి నేర్చుకోవాలో అది ఈ కంపెనీ ద్వారా వాళ్ళు ఇక్కడే నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. మీ ద్వారా గవర్నమెంట్ కల్పించే పరిస్థితి వేరియస్ రకరకాల కంపెనీస్నే మా కంపెనీతో కొలాబరేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒక ప్లేస్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది మా పిల్లలు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళని మీరు ప్లేస్ చేయండి అని మేము అడగటం. ఈ కంపెనీ ద్వారా మా ఉద్దేశం ఏంటంటే మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ కంపెనీలో 4-5 సంవత్సరాలు సీనియర్ల కన్నా పనిచేస్తున్న వాళ్ళతో ఈక్వలెంట్గా మా దగ్గర పిల్లలు తయారవుతారు. ఆ కంపెనీస్ని అసోసియేట్ చేసుకొని వాళ్ళే ముందైనా మా పిల్లల్ని హైర్ చేసుకునేటట్టు మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇది నేర్పిస్తే వాళ్ళకి ఉద్యోగం వస్తుంది. ఏ కంపెనీ కూడా మా పిల్లల్ని తీసుకోవడం వల్ల ఫర్దర్గా వాళ్ళకి ఎటువంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది మనం ముందుగానే ఈ 4 yearsలో ఒక రియల్ టైం కంపెనీలో వాళ్ళు ఎట్లా పనిచేస్తారు, రేపు వాళ్ళు ఎటువంటి టెక్నాలజీ, ఎటువంటి స్కిల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, అవన్నీ కూడా వీళ్ళు వేరియస్ ఇండస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా, వేరియస్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ ద్వారా, వేరియస్ ట్రైనింగ్స్ ఆల్ ఇండియా నుంచి ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ద్వారా వాళ్ళు ఇక్కడే నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. తద్వారా వీళ్ళు అందరికన్నా చాలా ఈజీగా కంపెనీలు వీళ్ళకి రకరకాల ఆఫర్స్ ఇవ్వాలి. వీళ్ళు కంపెనీలు వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉండకూడదు. అటువంటి అవకాశం ఉన్నది. అట్లా వాళ్ళు నేర్చుకోగలిగితే వాళ్ళకి ఆ అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ అవసరం అందరూ పిల్లలు మా దగ్గర ఉపయోగించుకోవాలని, అందరూ పిల్లలకి ఇది అర్థం కావాలని, పిల్లల్లో ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. మన కాలేజ్ వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా అవకాశం మా కాలేజ్ పిల్లల వరకు ప్రస్తుతానికి మా కాలేజ్ పిల్లల వరకే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్లో వాళ్ళు జాయిన్ అవడానికి అవకాశం ఉన్నదండి. వేరే కాలేజ్ పిల్లలు అనేది ప్రస్తుతానికి
మా అమ్మాయి ఇవాళ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఇవాళ నేను పిలిచిన ఎక్స్పర్ట్స్లో 3 మెకానికల్ ఇంజనీర్స్. ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ముందు నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయినా, ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అయినా, ఒక ఈసీ అయినా ఎవరైనా 3-4 months కోడింగ్ నేర్చుకొని చాలా కెరియర్ షిఫ్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో సిఎస్సి పిల్లలు ఒక్కరికే అని కాదు, సిఎస్సి పిల్లలందరికీ కూడా నెక్స్ట్ 20-25-30 years లోపల మన నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ ప్రకారం కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ ఈ సిఎస్సి రిలేటెడ్ కోర్సుల్లో జాబులు చాలా పుష్కలంగా ఉన్నాయి అనేది ఎక్కడున్నా కూడా స్టేట్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అవన్నీ. సో అందుకే చాలా వివిధ బ్రాంచుల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇందులో ఈజీగా మూవ్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇందులో దానికి తగ్గట్టుగా ఒక 2-3 months 4-5 months వాళ్ళు కోర్స్ చేయగలిగితే వాళ్ళు ఇందులోకి వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో మా పిల్లలకి మాత్రము రెడీగా వాళ్ళ కంపెనీస్ వచ్చి వాళ్ళని తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి రేపు పొద్దున వాళ్ళ ఉద్యోగ జీవితం ఎట్లా ఉంటుందని ముందే తెలియడానికి ఒక కంపెనీ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. దీని ఉద్దేశం. అరుణ్, ఐఎమ్ అకాడమిక్ అడ్వైజర్ టు JSMI's గ్రూప్. ఈరోజు సంథింగ్ రియలీ హిస్టారిక్ హెస్ హ్యాపెండ్. ఇప్పుడు మీరు భారతదేశ హిస్టరీ చూస్తే సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఇప్పుడు వరకు మనం వచ్చి సర్వీస్ కంపెనీస్ ఫినామినన్ మాత్రమే చూసాం. అంటే అమెరికాలో ఉన్న కంపెనీస్ మనకి పనిస్తే ఆ పని మనం తక్కువ ధరలో చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి కూడా ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. ఇజ్రాయెల్, ఐర్లాండ్ లాంటి చిన్న దేశాల నుంచే గొప్ప ప్రోడక్ట్స్ వస్తుంటే ఇండియా లాంటి ఇంత టాలెంట్ ఉన్న కంపెనీ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ ఎందుకు రావట్లేదండి? ఇక్కడ నుంచి సత్యనాడేలా, సుందర్ పిచ్చే బయటకు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు సీఈఓలు అవుతున్నారు, కానీ ఇక్కడ కంపెనీలు ఎందుకు రావట్లేదు? సో సాస్ భూమి అని ఒక కమ్యూనిటీ వచ్చిందండి. సాస్ భూమి అని మన జోహో లాంటి కంపెనీ ఫౌండర్స్ అందరూ ముందుకు వచ్చి ఇండియా నుంచి కూడా ఇన్నోవేషన్ రావాలి అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు. ఇదంతా బాగానే ఉంది వినటానికి, కానీ టాలెంట్ ఉండాలి కదా ఇండియాలో. టాలెంట్ ఉన్న పిల్లోడు ప్రతివాడు అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఇండియాలో ఇంకా టాలెంట్ రావాలి. ఇండియా ఎక్కడ ఉంటుందండి? గ్రామాల్లో ఉంటుంది. ఇండియా లివ్స్ ఇన్ ద విలేజెస్. సో విలేజెస్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ నుంచి ఇంజనీర్స్ తీర్చిదిద్దుతేనే కదా ఇండియాలో టాలెంట్ వచ్చేది. ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో JNTU కాలేజ్ ఏది తీసుకున్నా సరే ఏ CBSE స్కూలో, ICSE స్కూల్లో చదివిన పిల్లల్ని మాత్రం మంచిగా చేస్తున్నారు. ఎందుకు? వాడికి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ వేరే స్టూడెంట్స్ పాపం స్టేట్ బోర్డ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉండవు, ఉత్తి అకాడమిక్స్ ఉంటాయి. అలాంటి పిల్లల్ని కూడా మేము ఒక ఇన్నోవేషన్ ఉన్న డెవలపర్ కింద తీర్చిదిద్దుతాము అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసామండి. ఇక్కడ మెయిన్ అంశం ఏంటంటే, మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్తో వెళ్ళి మాట్లాడినా సరే వాళ్ళకి ఫస్ట్ కిక్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా అండి? వాళ్ళ ఫస్ట్ కోడ్ వాళ్ళు రాసి వేరే వాళ్ళ కోడ్ వాడినప్పుడు కిక్ వస్తుంది. ఎలా అంటే, మీరు ఒక వంట వండారు అనుకోండి, ఇంకొకళ్ళు ఆ రుచి చూసి అని అంటారు కదా, ఆ రుచి చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఆనందం వల్ల మీరు మళ్ళీ వండాలనిపిస్తుంది. అలాగే మీరు రాసిన కోడ్ 100 మంది వాడితే అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో నేను నా లాస్ట్ 12 yearsలో ఎంతోమంది ఇంటర్న్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. ప్రతి ఇంటర్న్కి ఒకే భయం, నేను నిజంగా చేయగలుగుతాను, విల్ ఐ మేక్ ఇట్ అని. ఆ బిగినింగ్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం. ఆ బిగినింగ్ ఇచ్చేదే ఈ సెయింట్ మేరీస్ సాఫ్ట్వేర్ హబ్. మేము ఇక్కడ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం. ప్లేస్మెంట్స్ కాదు, మీకు ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే మాకు ఇవ్వండి. మార్కెట్లో మీకు 5 లక్షలు పడితే మేము 50,000కే మేము ప్రాజెక్ట్ చేసి పెడతాం. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీయే కాదు, మా దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్. పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రాజెక్ట్ని అర్థం చేసుకుని ప్రాజెక్ట్ని సింపుల్గా చేసి పిల్లలతో ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫార్మరు, అగ్రిటెక్ ఆంటర్ప్రినర్ అయ్యారనుకోండి, ఆయనకి టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, కానీ సాఫ్ట్వేర్ చేయించుకోవాలనుకోండి 5 లక్షలు అంటే మాటల ఫండింగ్ దొరకదు. కానీ వచ్చి సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్తో మాట్లాడితే మా ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రకారం మా స్టూడెంట్స్తో వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ ఇప్పిస్తారు. ఇక్కడ రీహాబ్ సిటీ ఉందండి, ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్. రీహాబ్ సిటీకి ఒక వెబ్ యాప్ ప్రాజెక్ట్ కావాలంటే అది 1.5 lakhs ఖర్చు అవుతుందండి. ఆ 1.5 lakhs ఖర్చు అయ్యే ప్రాజెక్టు మా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ తయారు చేసి ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ 1 monthలో. అండ్ ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, ఎవరి ఫ్యాకల్టీ ఇంద్రుల్లా, చంద్రుల్లా, మార్స్ నుంచి వచ్చారా, జూపిటర్ నుంచి వచ్చారా అని. సో ఈ ఫ్యాకల్టీని సెలెక్ట్ చేయడానికి 5 rounds ఆఫ్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్. IAS ఎగ్జామ్కి చాలా కష్టమైన మెంటల్ టఫ్నెస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదండి, అలాంటి ప్రాసెస్సే 5 rounds. ఫస్ట్ రౌండ్ 12 సైకాలజీ క్వశ్చన్స్ అడిగాం వాళ్ళ మనస్తత్వం గురించి. సెకండ్ రౌండ్ ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాం. థర్డ్ రౌండ్ ఒక 1 hour వీడియో ఇచ్చి ఆ వీడియో నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో అడిగాం. ఫోర్త్ రౌండ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లాంటి ఒక సెషన్ చేసాం. రోజు వాళ్ళు మా దగ్గరికి రావాలి, మాతో 4 గంటలు స్పెండ్ చేయాలి, 6 రోజులు. ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారో మాకు చెప్పాలి. సో ఈ విధంగా వాళ్ళ మెంటల్ టఫ్నెస్ అన్నీ అనలైజ్ చేసి 5th roundలో ఇంటర్వ్యూ చేసి అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చాం. గువాహటి నుంచి హిల్టన్ అని, అరుణాచల్ నుంచి తనుజ్ అని, నేపాల్ నుంచి, హర్యానా నుంచి, ముంబై నుంచి, కాకినాడ నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, ఇలా రకరకాల పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ది బెస్ట్ యంగ్స్టర్స్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక 3,000 మంది ఫ్యాకల్టీ అప్లై చేస్తే
కేవలం 10 మెంబర్స్ని తీసుకుని ఆ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా పిల్లలకి ఇలాంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మేము చేస్తున్నాం. ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ ఏంటంటే, మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు దాకా స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయా అని అడుగుతున్నాం. కానీ మీరు యూరోప్ చూసుకుంటే, యూరోప్ లాంటి దేశాల్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఉండవండి. నేను చదువుకున్న కాలేజ్లో కూడా ప్లేస్మెంట్స్ లేవు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు వెళ్ళి కంపెనీస్తో మాట్లాడుకొని మీ ఉద్యోగం తెచ్చుకోండి అని. మా స్టూడెంట్స్ మీద మాకు నమ్మకం ఉంది. వాళ్ళంతటా వాళ్ళే ఉద్యోగాలు తెచ్చుకుంటారు. ఒక్కడికి జాబ్ వస్తే ఆ కంపెనీ వాడే ఇంకో 10 మందిని పట్టుకురాని కాలేజ్ నుంచి అంటాడు, జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ ద వే ఆఫ్ టీచింగ్ కూడా మార్చాం. ఇక్కడ పిల్లలకి మేమేం నేర్పించట్లేదు, ప్రశ్నిస్తున్నాం. సాక్రటిస్ 2000 సంవత్సరాల ముందు ఇలాంటి టీచింగ్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్కి ఇచ్చారు. అంత గొప్ప రాజుకి ఇచ్చిన టీచింగ్ మేము ఇక్కడ పిల్లలకి ఇస్తున్నాం. ప్రశ్నిస్తున్నాం, వాళ్ళంతా వాళ్ళే తెలుసుకుంటున్నారు. రిచర్డ్ ఫైన్మన్ అనే గొప్ప టీచర్ ఉన్నారండి. బిల్ గేట్స్ అన్నారు హీ వాస్ ద బెస్ట్ టీచర్ విచ్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అని. రిచర్డ్ ఫైన్మన్ ఏంటంటే ఏదైనా చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉన్న ఐడియాస్ని నేను ఊరికనే అనట్లేదండి. ఈ కాలేజ్ యొక్క వాచ్మెన్ని తీసుకురండి, ఆ వాచ్మెన్ కూడా వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్పిస్తాం. సో ఏ కష్టమైన కాన్సెప్ట్నైనా సులువుగా ఎలా చెప్పాలి అన్న పద్ధతి మా టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం, మా స్టూడెంట్స్కి కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. అండ్ ఇంకోటి పియర్ పెడగాజీ. పియర్ పెడగాజీ అంటే నేర్చుకున్న స్టూడెంట్సే వాళ్ళ జూనియర్స్కి లేకపోతే వాళ్ళ బ్యాచ్మేట్స్కి మళ్ళీ నేర్పిస్తారు. ఎందుకంటే మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి, మీరు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్ ముందు మీ టీచర్ని డౌట్ అడుగుతారా, బ్యాచ్మేట్ని డౌట్ అడుగుతారా? బ్యాచ్మేట్ తొందరగా క్యాచ్ చేస్తాడు కదా, దీన్నే పియర్ పెడగాజీ అంటాం. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఎరిక్ మజూర్ ఉన్న ఒక గొప్ప ఫ్యాకల్టీ పద్ధతిని కనిపెట్టారు. ఆయన పద్ధతిని మేము యూట్యూబ్ వీడియోస్ ద్వారా ఏకలవ్యుల్లా నేర్చుకుని మా టీచర్స్కి నేర్పించి మా టీచర్స్ ద్వారా ఇలా చేస్తాం. పెడగాజీ శాస్త్రం అంటాం అంటే దీన్ని ద ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ని పెడగాజీ శాస్త్రం అంటాం. వీఆర్ డూయింగ్ యాక్టివ్ వర్క్ ఇన్ పెడగాజీ. ఈ పెడగాజీ వల్లనే స్టూడెంట్స్ని మార్చి సైకాలజీ ద్వారా వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని మార్చి, ఎందుకంటే 11th and 12th జైల్లో ఉన్నాక స్టూడెంట్స్కి చదువు మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం పోతుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ వెనక్కి తీసుకొచ్చి టెక్నాలజీని సింపుల్గా చేసి వాళ్ళని గొప్ప డెవలపర్స్ కింద కాకుండా మంచి మనుషుల కింద వాల్యూ సిస్టమ్ ఇంపార్ట్ చేసి ఆల్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ టుడే. కొన్ని స్టూడెంట్స్ ఇది చేశారు. 7 స్టూడెంట్స్ని ఇంటర్న్స్ కింద తీసుకున్నాం. వాళ్ళని పెంచి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ప్రైజులు ఇప్పించి అండ్ స్పెషల్ సెక్షన్స్ పెడుతున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్కి మా కాలేజ్లో. ఆ స్పెషల్ సెక్షన్స్లో సెలెక్ట్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామండి. ఈ మొత్తం స్టోరీ ఏంటంటే, ప్రపంచం మొత్తం మిమ్మల్ని తిట్టుండొచ్చు, కానీ కాలేజ్ మాత్రం మీ లోపల ఉన్న ప్రతిభని బయటకు తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని గుర్తిస్తుంది. మిమ్మల్ని అందరూ తిట్టుండొచ్చు, నీ ర్యాంక్ ఇంత ఉంది, నీ ఎంసెట్ ర్యాంక్ ఇలా ఉంది, ఫోన్ నెంబర్లా ఉంది అని తిట్టుండొచ్చు, కానీ మేము మాత్రం మిమ్మల్ని ఉత్తి ఎంకరేజ్ చేస్తాం, మీ లోపల ఉన్న టాలెంట్ని బయటకు వస్తామని చెప్పి స్టూడెంట్స్కి చెప్తున్నాం. వాళ్ళలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే బాగా రానిచ్చారో వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ద్వారా ఆ గుర్తింపు ఇస్తేనే కదండి ఇంకా చేయడానికి ఆ పట్టుదల వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ అటెంప్ట్ వాస్. ద గోల్ వాజ్ ఓన్లీ టు టెల్ అవర్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ సీరియస్, వీ వాంట్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్. మీ టాలెంట్ బయటకు తీసుకురావడానికి మీరు రెడీ, చదువుకోవడానికి మీరు రెడీయా అని సవాల్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్ మీద.